Good afternoon again, and let's begin the talk. So today I am going to talk about the essentiality of soft skill management in entrepreneurial initiatives. নামটা শুনে খুব ফটোমটো লাগছে নিশ্চয়ই তোমার। যেগুলো কি মানে হিন্দি না উর্দু না ইংরেজি কি কিছুই নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে ঠিকঠাক করে বলতে হবে। এটাই হচ্ছে এখানে বলা। Initiatives, entrepreneurial initiatives means that if you are going for a startup, if you are going to sell something that belongs to you, as sir in the last talk told you about the products, তোমাদের যদি নিজের থেকে কিছু একটা তোমরা তৈরি করো, সেটা যেমন কপিরাইটেড প্রোডাক্টটা প্রোটেক্ট করতে হবে, ঠিক সেটাকে প্রোটেক্ট করার আগে বা পরে সেটাকে বেচতেও হবে। You have to sell, right? So soft skills are an important part of that selling process. বেচার জন্য কথা বলতে হবে, এটাই হচ্ছে মূল বক্তব্য আমার আজকের কথা বলা। নেক্সট স্লাইড। So look at this image carefully. Both of the shopkeepers are selling honey. দুজনেই মধু বিক্রি করছে, ঠিক আছে? But as you can see, the shopkeeper on the right does not have any bottles left because all of them are sold. But the shopkeeper on the left is still has a number of bottles with him, and he is swatting flies. মাছি দাঁড়াচ্ছে, যেমন পেছনের বেঞ্চে অনেকে বসে মাছি দাঁড়াচ্ছ বা ফোন দেখছো, ঠিক সেরকমই এখানেও লোকটা তখন ওর কাছে ফোন ছিল না, মাছি ছিল, তো মাছি দাঁড়াচ্ছে। So why is that so? Both of these shopkeepers sell the same quality of honey. দুজনের মধু, কারোর মধু মিষ্টি বেশি, কারোর মধু মিষ্টি কম, এরকম নয়। But the secret to the selling of the shopkeeper on the right is written underneath. It's not my honey is sweeter, but my words. যদি ঠিকঠাক করে বলতে পারো, যদি ঠিকঠাক করে বোঝাতে পারো, তাহলে প্রোডাক্টটা বিক্রি হবার বা তুমি যে জিনিসটা দিতে চাইছো, সার্ভিসটা দিতে চাইছো, সেটা লোকের কাছে গ্রহণ হওয়ার চান্সটা বেশি থাকবে। ওকে, নেক্সট স্লাইড। So since we are going to talk about soft skills, what are these soft skills? তোমরা ক্লাসও করেছো সফট স্কিলস এর উপরে, তোমরা জানো, অনেকে জানো, অনেকে শুনলাম ফার্স্ট সেমিস্টার আছে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ, তো এই কথাটা তোমরা অনেকবার শুনেছো। সফট স্কিলস কতটা সফট সেটাও জানতে হবে, তোমরা মেটেরিয়ালস নিয়ে আলোচনা করো। সো হাউ সফট আর দ্য সফট স্কিলস গোইং টু বি? Well, I have only enumerated 5, but the number of the skills are not limited to 5. There could be 50 soft skills. It all depends upon your way of looking at it, what you are going to sell, what product, what services are you going to sell. Upon that depends the skills. These are only 5 indicative skills that I have used here. Time management, networking, teamwork, creative thinking, conflict resolution. As I can see that the time management is quite going well with me, or well with this whole talk thing, because we are on time, and I would ask the organizer if I am shooting my limits, am I crossing my limits. So networking, I am here today to talk to you, and today if I can network well with you people, maybe the faculty or the students, then maybe I will buy some friends, I will make some friends, and that will go on to some other enterprises later in life, right? Teamwork, people, the students are sitting team-wise, they are sitting with their friends, and they are engaged in their own teamwork rather than listening very carefully to the program, that I have seen a number of times. So creative thinking, well, we all want to think creatively so that our products, our services vary from the product or services that are already there. And finally, conflict resolution.
we will talk in detail about this as to how we can reduce the number of conflicts between the teams or between two products or between competing products. Now, the definition of soft skill, if you are going for an exam, if it is useful for your exam, then you can go for this definition. A group of skills that are sought after in today's world, and this definition is given by Richard Almonte, a practical guide to soft skills, published by Routledge in 2022. Next slide. Now, the first thing, time management. Now, I have deliberately used the image of the watch, which signifies time, which signifies in turn critical thinking or creative thinking. Instead of using a cliched word called time, I am trying to use watch, right? So, how do you manage it? Now, if you are late, be late consistently so that your clients will understand that they need to be 1 hour late or half an hour late. If you are inconsistent in getting late, I mean, we are Indians and ISD stands for Indian Stretchable Time. So our time goes on infinitely. And Bengalis are more famous for that. Like, if they say that 5 minute আসছি তাহলে আমরা ধরে নিই যে মোটামুটি আধা ঘন্টা তো লাগবে, right? But you cannot do the same with foreign clients. Foreign people in the foreign countries, they think that if you say 11 a.m., it will be 11 a.m. It will not be 11:01 a.m. But in our country, it is okay to deliver a little later. But the consistency should be there. If you are delayed, be delayed by 1 hour. Like people who commute from other places in suburban trains, you know that the train will be at least 10 minutes late. And you always get the train because you come out of your house 10 minutes late. What if one day the train is on time? You miss the train. So be consistently late like Indian Railways. Now, can somebody guess what is the topic of the slide? Networking. Right. Thank you, ma'am. So, now in the networking slide, I have put an image which is very unconventional. This is not how you network with people. You don't randomly hug people. I mean, if you do, the people might think that you are trying to, put a little butter on them. Maska laga hai. But this picture, this image suggests the most important thing, not only in soft skills, but also in networking, that is empathy. If you do not show empathy for your product, for your clients, or the clients do not show empathy to you, then the networking will not work. What is networking? Networking is not the connection of IP addresses, but it is the connection of human to human. And if you want to do that, you need to be empathetic. No need to hug people like when you first go to sell your product or when you are going to offer your services. Don't go and hug people. But the connection should be clear, the empathy should be clear. So that's how you can do networking, and you can, as the net suggests, you should cast your net wide. Nobody is out of the purview of a sale. Anybody can be a buyer. But also at the same time, you need to target certain groups, certain people. But the net should be so created that it should work in any situation. So that's what I understand about network. Next slide. Teamwork. In this team that was formed in this movie called Lagan, and I think most of the kids over here have not seen it or do not even know about it. But this is an important team because the team is made of very varied personalities. Nobody is perfect in this team. There is no Kohli, there is no Rohit Sharma. But still, that team defeated England and led to the exit of the English garrison from their village. Because each of them realized
the strength they had to contribute to the entire team. All of you who are listening or who aren't listening, you all have some special qualities within yourselves which you can use to contribute to the entire team. Somebody can think critically, somebody can network, somebody is good at team management, somebody can really draft the proposals for sales pitches. Just you have to understand who can do what and when. That is also important. When can you do something for your team? And that comes from time management. So all these things are actually interrelated and it has to work in tandem. It has to work in a kind of a chronological manner, in a sequential manner. না হলে কোনোটাই কাজ করবে না. We have to arrange the team in such an important way. Now, creative thinking. We all know about the story of the thirsty crow who used to put pebbles inside a vessel so that the water level would come up and the crow would drink. কিন্তু আজকালকার কাকরা অনেক বেশি স্মার্ট হয়ে গেছে। তো স্মার্ট হয়ে যাওয়ার ফলে কি করেছে, কাকটা স্ট্র দিয়ে জলটা খেয়ে নিচ্ছে। The crow is working smarter, not harder, and that is what I would suggest you to do. Work smart, but at the same time you have to study books, and you can study the books, but you have to think on your own in order to create the opportunities. You have to think a little hatke. You have to think out of the box, and you can create your own answers or you can create your own solutions to the problems that you face today. Next slide. Now, this one is conflict resolution. Now, one of the uses of soft skills is cracking an interview. Many of you who are in the final semesters, many of you have already got your placements or you're awaiting for the placements in the college. You have to crack the interview. And what is one of the ways to resolve a conflict? As the guru says that, I'm sure it is not visible from the end, it says that how to crack the interview. And the guru says, do not argue with the interviewer. And the interviewer says, I disagree. And the guru says, you are right. So, this is one way of resolving the conflict. And the other way is making a kind of a compromise between the other view and your view. As this character says, ye bhi theek hai. If you suggest something and it is not accepted by the client or not accepted by the customer, then you can always say that it can be tweaked, but not completely disregarded. So always understand that there is a middle path. For example, you have gone to a shop and the shopkeeper says that the product will cost 800, whatever the product is, and you say that no, the product should be only of 500. So there will be a conflict. You want the product, the shopkeeper wants to sell it, but there is a difference of around 200 in between, or 300 from 500 to 800. So the shop, when you will be walking away from the shop, the shopkeeper says, "Acha, apni koto deben bolu?" And you say that no, I'll give only 500. But the shopkeeper will give you a last option, 700 deben. And you say no, 600 deben. And then there is a conflict resolution. Or the 650 হয়ে যাবে. And ladies here will be better at it. I will not talk further about bargaining in the shop because the women, the ladies also always are very familiar with this technique. But this technique works in other places also. I remember in one of the interviews, Kejriwal, the erstwhile Chief Minister of Delhi, he said that मैं बनिया हूँ. I am a person who belongs to a businessman family.
and there was this construction company who had come to build some flyover or something, and they were giving him a project cost of 7,500 crore. Quarter zero by our Jamani, but I thought that this is a huge amount that the construction company was asking for. But Kejriwal bargained with that person, bargained with the company, and had this thing built for around 350 crore, 3,050 crore. So he saved 4,000 crore. Where that 4,000 crore went, we do not want to know, but he saved that 4,000 crores. So somewhere in between, we have to make a compromise that it cannot be that much, but it cannot be something that we save. Okay, next slide. Now, why do we need soft skills? Why do we need all these things? The image is unconventional because my way of explaining things, I think, is unconventional. I think a business relationship is like a love relationship, like an affair. Now, effective communication is the key to it. If you cannot communicate effectively, there will be quarrels, as the young people sitting at the back would know. Block and block would happen, and you will miss out on the good times of the college or the time outside college, only because you do not effectively communicate with each other. You cannot, if you say that you are going with the boys to watch a match, maybe your female friend will let you go. But if you lie, then, and the female friend always finds out, because the female friend becomes a great detective. So the client also finds out that you have done something wrong, that you have not told the whole thing. Communicate, tell that this is the problem, and I am facing this problem. I need to go there, or I will not be available for the meeting. Then all the conflicts, all the issues might be resolved, and there are ways of effective communication. Next slide. This slide pertains to the evolution of soft skills. Initially, people used to talk, like there was no written system, and people used to talk to each other in order to sell, in order to buy. Now the same system has come back. We don't send letters anymore. We talk over phone, and the deals are done. However, things have evolved. First, there was this clay tablets. Then there were letters which had to be written with the hand. Then, of course, the laptop or the computer, now the tablets and the phones. But the essence of communication remains the same. You have to make the other understand your point of view, and you have to keep their attention riveted to what you are saying. Next slide. Now, this might take some time, so pay a little more attention to this. Etiquettes. How do you behave online? What is your digital signature doing? How are you a digital person? Okay? So, what happens with emails? You reply within 24 hours. You have to reply to an email within 24 hours. That is an unwritten rule of corporate, or unwritten rule even of academic world, where you need to reply to an email within 24 hours. Always write the subject. What are you writing about? Many times we find emails which do not have any subject in them. So we cannot find out what this email is about, and we have to read the whole email in order to understand that a person was trying to write an email. It was a test email. Proper greetings. That is important. That sets the tone of the entire meeting. If you greet well, the meeting goes almost well until the money thing comes up. Proper body of the email. When you write an email, you start with Madam oblique Sir. You do not know the gender of the addressee. Then you write why are you writing and who you are. First who you are and then why you are writing. And you should not forget
the ending salutation, regards, best, things like that, and then your tag your designation and your institution, whatever institution or designation you have. Acknowledge the receipt of the email. Somebody sent you an email, and you are forgotten about it. The other person does not know. The other person is not antaryam that he has received the email because there's no blue ticks in the email like WhatsApp. So you need to acknowledge that yes, I have received the email and the necessary things will be done. If somebody does not reply to your email, then circle back, but in a week. If it's a corporate place, if it is not urgent, then try to circle back, give the person a week. Otherwise, that person might think that you are rather too clingy, you want something really badly. Do not use unnecessary caps locks. Do not use unnecessary capitals. We Indians have a tendency to use capitals to show that this particular area is important. If you want to tag a particular area as important, make it bold. No caps, don't do caps because it's like shouting. What if I shout suddenly? Then people who are falling asleep might wake up and understand but the same thing happens in a meeting, the same thing happens in a talk. You cannot shout. Of course, as I am comparing the business relationship or soft skills with the relationship with a person, in when you are quarreling with your significant other, if you shout, then you will be more in trouble than the initial trouble was. Online meetings, keep yourselves on mute until asked otherwise. In the classrooms, teachers, faculties would have liked to have this button, a physical button in the classroom. If they switch it on, if they push it, the entire class might fall silent. But in our online classes, we have experienced that even after asking people to talk, they don't because they have already fallen asleep in the online meetings. But please don't do that in the real meetings with clients, with customers, prospective customers. If you wish to speak, raise your hand. That is typically there in both Zoom and in Google Meet. There's a hand icon, there's a Congress icon, and you can push it, and the hand will be raised, and you will be asked to raise a question. Now, on WhatsApp and other media, you should reply as quickly as possible. And that is the complaint of many boys to girls that girls do not reply quickly. Make it a habit of replying quickly. Even if you say no quickly. Don't keep something in abeyance. If you are busy, say it. যদি ব্যস্ত থাকো কোনো কাজে তাহলে সেটাও বলে দাও যে হ্যাঁ ভাই ব্যস্ত আছি এখন উত্তর দিতে পারছি না 10 ঘন্টা পরে উত্তর দেব বা এটাও বলে দাও যে উত্তরই দেব না তো যা করার করে you can say that avoid emojis in professional communication স্মাইলি টাইপে দেওয়া বন্ধুদের জন্য ঠিক আছে বসকে স্মাইলি দিও না বা কাস্টমারকে কোনো ইমোজি দিয়ে ইমপ্রেস করার বা ডিপ্রেস করার চেষ্টা করবে না And see point number 9 of emails. Again, even in WhatsApp communication, you should not use unnecessary capitals. যেখানে ক্যাপিটালের দরকার সেখানে দাও কিন্তু যেখানে ক্যাপিটালস দেওয়ার দরকার নেই সেখানে দেবে না বিদেশি লোকেরা এটাকে চেঁচানো মনে করে যে জানো তুমি সাইলেন্টলি চেঁচাচ্ছ so you should not do that. Now this slide pertains to saying no and pursual of your emails or pursuing your interest. Well, a no means no in any situation. If you can tell them, যদি তুমি কাজটা করতে পারো বলে দাও if you cannot tell them definitely ঝুলিয়ে রাখবে যদি কাজটা তোমার দ্বারা হয় যদি সার্ভিসটা তুমি দিতে পারো তুমি ডাইরেক্টলি বলে দেবে যে হ্যাঁ দেবো দেরি হবে বা দেবো কিন্তু যদি না দিতে পারো তাহলে মানে আউটসোর্স করার জন্য ওয়েট করো না ডাইরেক্টলি বলে দাও যে এটা হবে না আমার দ্বারা Now I wish the image would have been more clear but look at on the right but not for you when you want the job contract or deal
যদি তুমি কোন একটা কন্ট্রাক্ট চাও, কোন একটা ডিল করতে চাও কারোর সাথে, তাহলে না শোনা তোমার অপশন নয়। As this guy did to a girl, look at, I mean, I will read the messages. Hi, hi to, hi tree, hi again, hi returns, hi the wrath of hello, hi lost in space, the hi never dies, the death of hi, the hi reborn, the rise of hate. Never give up on what you are pursuing. সাধারণত মেইলের ইনবক্সে এরকম ধরনের চিত্র পাওয়া যায় যেখানে একজন ছেলে চেষ্টা করেই যাচ্ছে দিনের পর দিন যে সে যেন একটা অ্যাটলিস্ট হাই বলে। তোমাদেরকেও ক্লায়েন্টদের সাথে অনেকটা এরকমই করতে হবে। মেবি আ বিগ ক্লায়েন্ট হু ডাজ নট রিকগনাইজ ইউর স্মল এফর্টস, তোমার স্টার্টআপটাকে কিছুই মনে করছে না, তোমাকে হাই হ্যালো করতেই থাকতে হবে। হ্যাঁ, লিখে থাকতে হবে, রাইট। আমার নিজস্ব একটা এক্সপিরিয়েন্স, আমি কমিক বুক লেখা মানে সামান্য লিখি আর কি, কমিক বুক স্ক্রিপ্ট লিখি। তো একজন বড় রাইটার, বড় একজন পাবলিশার আর কি, তো তাকে আমি 4 বছর আগে একটা মেসেজ করেছিলাম, আর 4 বছর পরে ওনার একটা পোস্ট দেখে আমি জাস্ট ওনাকে একটা ফুল স্টপ পাঠিয়েছিলাম। সেই ফুল স্টপটা দেখে উনি আবার আমাকে রিপ্লাই করেন, এন্ড নাও উই আর কনভার্সিং, আই এম রাইটিং আ স্টোরি। তো 4 বছর লেগে গেল আমার, কিন্তু আমি এই ভদ্রলোকের সাথে কথা বলতে পারলাম শেষ। নাও ইউ নিড টু আস্ক ফর মোর। This is an image from a very famous novel, Oliver Twist, and Oliver Twist is asking for more. তো তোমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে আরো বেশি। যেমন তোমরা অনেক সময় টিচারদের বলো না, স্যার এটা তো ভালো লিখেছিলাম, এত কম নাম্বার পেলাম কেন, আর একটু দিন না স্যার। ঠিক সেরকমই ক্লায়েন্টদের সাথে সেইভাবে ডিল করতে হবে। Trust, which is the core of all business transactions or all businesses, is created by humility. You cannot be arrogant. If you have seen how Ratan Tata behaved till his death, you would know what humility is. ওনার থেকে বড় বিজনেসম্যান খুব কম আছে, কিন্তু ওনার কথাবার্তা বলা বা ওনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ ভেরি হাম্বল। পাংচুয়ালিটি, আগেন পাংচুয়ালিটি মানে হচ্ছে কনসিস্টেন্টলি লেট করা। যদি তুমি প্রত্যেকদিন 10 মিনিট লেটে আসো তাহলে 10 মিনিট লেটেই আসো, কোনোদিন 10 মিনিট লেটে আসলে, কোনোদিন টাইমে চলে আসলে, এরকম করো। তো পাংচুয়ালিটি মানে হচ্ছে ঠিক টাইমে আসা, তোমার ঠিক টাইম, not the institution. However, if you are doing a job and you have to like put your thumb impression on a machine, you better be on time. Otherwise, there will be trouble. And honesty. যেটা জানো সেটা বলো, যেটা জানো না সেটাও বলো, যেটা জানি না। If you have nothing to say, say it. Right. Now, how to develop soft skills? এত কিছু তো শুনলে, এবার সফট স্কিলস থেকে ডেভেলপ কিভাবে করবে? খুব সহজ উপায়, বলতে থাকো। মানে নিজেদের মধ্যে নয়, তোমরা যখন বলছো নিজেদের মধ্যে, অনেকে নিজেদের মধ্যে নয়, কোনো এমন লোকের সাথে বকো যার থেকে একটু শেখার। হ্যাঁ, তোমরা বলবে যে বন্ধু থেকে অনেক কিছু শেখার আছে, বাট in terms of pitches, making to companies for selling your startup, for selling your initiatives, make mistakes, people will laugh. হয়তো আমি কিছু ভুল বললাম, তাতে তোমরা হয়তো একটু হাসলে, সেটাতে কিন্তু একটা এনগেজমেন্ট হয়। হাসিটা খুব সুন্দরভাবে একটা মানুষকে আরেকটা মানুষের সাথে নেটওয়ার্কিং করিয়ে দেয়। People will correct. People will correct. Will somebody say something about this? Yes, ma'am understood and she corrected me because the spelling is wrong and I wanted some one of you to correct me. যখনই কারেকশন করতে কেউ আসে তখনই তার সাথে একটা এনগেজমেন্ট তৈরি হয়ে যায়। ইচ্ছা করে ভুল করো, যাতে লোকে তোমাকে কারেক্ট করতে আসে আর তার সাথে তোমার কথা হয়। পিপল উইল এমপ্যাথাইজ, মানে যখন মেক মিস্টেকস করলো, হাসলো তোমার উপরে, তোমার ভুলটাকে ঠিক করলো, তখন কিন্তু লোকে তোমার সাথে এমপ্যাথাইজ করবে। পিপল উইল বি ইওর ফ্রেন্ডস। লাইক তোমাদের বন্ধুরা যারা আছো, তারা একে অপরকে খুব ক্রিটিসাইজ করে, খুব কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ লম্বা, কেউ খাটো, সেটাকে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে খুব মজা হয়। And that is actually empathizing in a roundabout way. It is not bullying always. It is a part of empathizing also. Okay. Simplify. Yeah, I mean, এতক্ষণ আমি বলছি, আশা করি তোমরা আমার কথাগুলো বুঝতে পেরেছো। আর তোমাদের ফোনের মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা নিতে कहना क्या था,
तो कहना मैं ये चाहता हूँ, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. তুমি যদি একটা ইনিশিয়েটিভ স্টার্ট করছো, তোমার একটা প্রোডাক্ট আছে, তুমি যদি ওটাকে 5 মিনিটের মধ্যে ক্লায়েন্টকে না বোঝাতে পারো, সিম্পলি না বোঝাতে পারো, তাহলে তুমি নিজেও বোঝো। তুমি একটা লার্জ হেড্রন কোলাইডার তৈরি করেছো, তুমি একটা নিউক্লিয়ার ফিউশন মেশিন তৈরি করেছো, সেটা যদি বেচতে না পারো মার্কেটে, বড় বাজারে গিয়ে, তাহলে তোমার প্রোডাক্ট না। So that is what Albert Einstein says. Body language is also an important factor for soft skills. So smiles can take you miles. হাসি না পেলেও হাসতে হবে। যেমন ওই বিয়ের সময় দেখবে ফটোগ্রাফাররা বউ আর বরকে জোর করে হাসায়, মানে এটা করতেই হবে। তো ইমেজিন তোমাদের, মানে তোমরা একটা বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছ, সেখানে ছবি উঠবে, সেখানে তোমাকে হাসতেই হবে, নাহলে কোনো উপায় নেই। Handshakes are important, but do not offer your hand first. যখন তোমার এমপ্লয়ার বা যখন তোমার ক্লায়েন্ট তোমার দিকে হাত বাড়াবে তখন, নাহলে এটাকে অনেকে অ্যাপ্রেন্ট বলে মনে করে যে খেজুরে আলাপ করতে আসছে, রাইট? Sit straight. Many of you are sitting straight, many of you are not, and she straightened herself. Eye contact. যখন কথা বলবে কোনো মানুষের সাথে, আই কন্ট্যাক্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর মানে রেগে তাকাবে না, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য পারসনস আইজ, ডোন্ট স্কেয়ার দ্যাট পারসন অফ। লাউড এনাফ টু বি হার্ড ক্লিয়ারলি। বেশি জোরেও বলা দরকার নয়, বলে আমার গলা বাজ খায় না, সেটা বলে হবে। পিপল মাইট বি অফেন্ডেড বাই ইউর লাউড ভয়েস। যা বলো ফার্মলি বলো, কিন্তু স্টেডিলি বলো। And greet before exit. ধরো মিটিংটা ভালো হলো না, ক্লায়েন্ট তোমার প্রোডাক্ট কিনলো না, কিন্তু যাওয়ার সময় গালাগাল দিয়ে যাবে, থ্যাংক ইউ স্যার, ওকে ফাইন, এসব বলে, মানে গুড আফটারনুন বা যাই হোক যা মানে কনটেক্সটে থাকবে সেটা বলে যা, হয়তো কোনো এক সময় সে তোমাকে আবার ডাক। ওকে, সো নেক্সট, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স. You listened to everything that I said very softly, and I don't know if you earned some skills or not, but if you have any questions or suggestions, you can always email me here. Thank you so much. Hello, thank you sir, thank you for the wonderful speech. I'd like to invite Chandan Chaudhary sir, President of ISA, to honor sir with his appreciation certificate. Thank you sir. স্টুডেন্টদের জন্য বলছি যে তোমাদের প্রত্যেকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তোমাদের যে টিচিং গ্রুপ রয়েছে সেই গ্রুপে একটা করে মেসেজ দেওয়া আছে, ওখানে একটা অ্যাসেসমেন্ট দেওয়া আছে রিগার্ডিং দিস সেমিনার। তো ওটা তোমরা অ্যাটেন্ড করবে, যারা বুঝতে পারবে না তারা তোমাদের ডিপার্টমেন্টের স্যারদের জিজ্ঞেস করে নিতে পারো একবার, কিন্তু অ্যাসেসমেন্টটা অ্যাটেন্ড করবে। তোমাদের প্রত্যেকের মোবাইলে আছে লিঙ্কটা তোমরা ক্লিক করলেই অ্যাসেসমেন্টটা পেয়ে যাবে এবং তোমরা অ্যাসেসমেন্টটা দিতে পারবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ধন্যবাদ জানাই ছাত্রছাত্রী যারা উপস্থিত রয়েছে। কালকের মতো একই রকম ভাই বলবো, আমাদের একটা ফটো সেশন রয়েছে, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত থাকবে এবং আমাদের ফার্স্ট অফ অল যারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার রয়েছেন সবাইকে অনুরোধ রাখছি তারা ডায়াসের উপর চলে আসুন, আমাদের একটি ফটো সেশন হবে, তারপরে স্টুডেন্টদের নিয়ে আরেকটি ফটো হবে, তারপরে তোমরা চলে যেতে পারবে স্টুডেন্টরা যারা, এবং সেকেন্ড হাফ থেকে যেমন ক্লাস মিটিং আছে সেই অনুযায়ী ক্লাস হবে।
স্যার মাঝখানে আসুন স্যার। স্টুডেন্টস কিছু দেখো যাদের ড্রেস কোড করে ইউনিফর্ম যাদের ইউনিফর্ম যাদের ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার যাদের ইউনিফর্ম